Chamgachtab Kalenjin itagaten tetutyetab Health Watch kainenyu ko Karen Cheriot ak eng betutab raini kekusinigon kaimutik cheibu FGM anan ko yatitaetab tibik. Kora en Bomet County ko kokimuch kengalal ak kwonyik cheterter asikemuch kenai kasit neyoe icheket asikomuch kotononsi kaimutaniton bo FGM. Kosubkei ak netetat kitonon FGM, ko kiinam serikalitab Kenya Anti-FGM Board ne en nguni komiten en kila county. Akot makikuren yatitaet ngelenye kewechawech amun mami kiy netoreti. So ko kiker serikali kole nyolu waikomeshe kabisa, wakatae na wazuie amun kiviolate rights chebo women ak chebo tibik ak kokonu ngalek chechang nia. Ko amun noton kinam nekikuren Anti-FGM Board. Ko Anti-FGM Board ko mi Nairobi lakini ngunon kikobwa counties. Ko ngunon en Bomani ko kike-commissionen nebo county. It was launched in 2020. Ko chebo akot sub counties kike-launchen chebo Lungu ak chebo Sotik. Akot kounoton, kosich kaimutik chechang Anti-FGM Board ak State Department of Gender en kirindaetab FGM kosubkei ak COVID-19. You know, we had an uncertain future when the COVID came because we didn't know when it will end, when things will go back to normal. So people being in their own small corner, they just decided what is it that we used to do, yeah? And I believe that is one of the issues that caused rise in cases of FGM, because most communities view FGM as a rite of passage from childhood to adulthood. So it's like, so what next? Get married. Also the fact that, you know, we've been telling people it's against the law to practice FGM. And somehow maybe community said, oh, this is our time now. They are not watching, because even the people who are supposed to be watching us are also in their own small corner, keeping away from a public meeting. Those who believe that it is a religious requirement, we are still doing the same cat and mouse with them, because the other, I think, February like this, we were somewhere in northeastern Kenya among our Somali communities, residents in that area. And you will find people saying, oh, until the sheikh tells us no. It's because they think it is religious. So, and then you go to some communities in the Rift Valley, they will tell you, we shall be cast. What happens if we don't do this? So these are some of the issues that we suspect could have caused the rise in cases of female genital mutilation. Kokakoit curfew. Koki taken advantage of those things pichu amun kimiten gaa. Akibare isubi ko ngeles ko yeratin kora sugulishek. Ko kiui ndai iker ile ng'o nekakeyatita ako ng'o netomo. Kinyon kemwoe kityo fununu baadaye. Okakoumionso biik saiyo. Kwa lagok got kingakeyatita kimute other counties neighboring kou Kericho, Nakuru, olimbo nye olenguroni. Anan akot Kamasai olimbo Narok. Oinen ngalekab COVID en in 2020 kingo kakeker komakibendi sukul. Kiib alak kasarta koyatita chukakikuren kwonyikab biik. Koyatita ak ingobore mangu kochutu alak kora keyotito en koyoto. Kebai wikisiek oeng anan wikit agenge ak nusu. Komang kochut alak ko kit nekioker ole kii kasit. Kioker ole kayai kasit inoni amun kikiteben rabisiek cheite 10,000 chi kele chekokiboen. Ko kiker inoni ngoboe kole bakin kotanyilen aka kokuran chechang koweken korik. Amun nyokolenjin kwondo chito eba kokwo nebo botu koteyoe ne. Kora tinye icheket kaimutikab cross-border FGM. We've also gone ahead as
as a ministry to ensure that we also try to secure our borders. So far, our cabinet secretary did launch a cross-border FGM strategy. It was launched in Mombasa last year, and we had a review in Kampala, I think November last year, on the same. And there is a forum, there's a WhatsApp group for all those players along the borders, telling us today, like I think was it in March, where we get from Amanga saying, we've seen and we suspect these are Kenyan girls crossing on the other side, or from the other side in Isibania, for example. So the 5 countries that border Kenya, that is Tanzania, Uganda, then we have Ethiopia, we had Djibouti and Somalia. We all met, and they met in Mombasa, and they still met in Kampala to ensure that let us see what is happening, let us be alert to cross-border female genital mutilation. So I think we are zeroing in on the practitioners. Our biggest challenge now is when we ask for witnesses after those who have been subjected to FGM are cut. Most of the cutters or circumcisers are people who are respected by the communities, first of all because some of them serve as midwives, the people who help women to deliver. So they wouldn't want to let go or expose such a person. Time may be catching up on the review, but I know that through the chair of the Health Committee in Parliament, Sabina Chege, they had started a process of reviewing and repealing some sections of the anti-FGM law to include where a doctor's assessment is enough to prosecute. When they say, we think this is not a normal organ, it has been interfered with, it should be enough than when we are asking for witnesses, because no one will come and witness against a midwife. En Bomet County, ko wakimuch kenyoru Ann ko agenge eng kwonyik chekikiyatita keny. Akosubkei ak inendet ko maboiboenchi. Batiemitnyun ko kimatiryot ako kiyotito biik, look, akot ane ko kiyotito. Amun kikamwa kole matebye melianda en kotosobe. Kiabunu akamang'unen en kenyitab 76. Ak kingokawe ko kiarikireten ale ngwany iba tuguchu kobo bunyondit. Amun yumiandos kwonyik mising, akot ngot komakirib ko chechang eng kosikisiek keyochin operation. Chekibo keny ko kikiribe kabisa kot kosob komie asikomaku asenet. Ko en nguni ko biik cheunyotegei akoyoe choton ko biik cheumisoni, amun nyokobure komumutigei kokakeyochi yatitanato ak tun kosoptoi kou noto, ako tun kokakoumian kabisa. Neyoche ot ngosikisiek keyochin ot operation chechang amun makosibi tuguk chekikisibi. Inokere komeko tumdo nekibo keny. Ichechu ko cheng'etab rabisiek en biik alak ko kikoyai koik kasit. Kosubkei ak Lily Bosire, kanda kokwo ng'wony FGM en emet tugul, kotakomiten barak en county nebo Bomet. Kokochuchucha kidogo, ingele ki 62%. Tomo aker komie, lakini akere toko above the national average ko 21%. Kwa amune siko Bomet ko hotspot, kwa amun it is above the national average of 21%. Imagine ki 62%. Ko baru kole en kwonyik 10 lo chikikeyatita. Kit nekikokon koik a hotspot ko kiko watu wanadai culture, akele culture nenyon. Kole nguna lazima kisub culture ati amun kikiyotito tibik. Ko kini ngiteben boisiechu kole amune sioyatite, kole kikinyoru kou noto.
ako manai kole kiamune. Chang yatitaetab tibik ak kwanyik eng kasartab December ak yon miten elections. The most rampant period is normally December because yoteta ko kerotin school for more than 2 months. Amun ngunon in those 2 months the healing can take place very fast. And there's a lot of festivities around Christmas and all that. And during electioneering period, ngab kora ko testai. Amun other people take advantage and wanam twist aspirants, quality aspirants, make sure that our culture is upheld. Kungetu ngunon some aspirants amun mache kura kole dechagwanani awe atero mogonama kiungo yatete TV. Borioni bo kitonon yatitaetab tibik anan ko FGM koyoe serikalitab Kenya kobun parastatals cheterter kou anti-FGM board. Kora kotindoi partnerships ak organizations cheterter kou World Vision. En Bomet County ko kokimuch kengalal ak kwonyik cheterter chekinaat ko kwargotum. Ak nguni koyoe ne kwonyichuton? Biikab World Vision kobwa bichukan ak nyokonetis kabisa ko kikinete village elders en Kabuson. Nyakas any ng'alechukan kabisa akot kotinyo abwat tupchoni nyune ole inine kotor koya ng'alechu komong en ng'alekab yotitoisitab loochu akomwoin ine nebo bomurtanyun any nemotirio. Ang'eten betunoton anyon en Kabuson moe atetechi gaa ateteu bakari kibur ak tupchoni nyun chobo lunch ale kotinye ng'olyon ako ng'olyondoni ko kararan any ale kere kabu tuyet nekakinetis kami biikab olimbo Bomet miten chebo World Vision village elders ko kakeng'at kele ndamukokse kenyor bichon tugul chon koyotito look ak matirenik o kimoche asikobit kunbakinet asikobit konetisiot ot akichek asikosich ot kit nebo look ak kemokyini kora tuguk boisiet nemie asikobit koyai yani kesapoten en boisionikwak. Anyone man keng'alal ak tupchoni kabisa kokiyonjin ale yon karanam inoni anam ilebo tikityo ko korobalu ne abalu manai sait noton ale ko mokonye amwoi nebo bomurtanyun any kolenjon abwan nan akur sobwan twan amun konye akine boisioni asikotesta. Kiit iman wakati nikikure kele kikuro kis chemokeng'wong'is material mi maobotuyechu konye kele akokesich kasit ile kirwou netya ketonye bare ketunche mi ko kolulyo itik kabare keker biik chemi ng'wony kokure kamani kenamech ng'wany ngolyon na ukoop kimbet kibur kele ako makitinye makosa makikonye bakine konetech any iman any komie koarorwech kole makochamda ane yatitaetab look kele ara kone any kele kone any en takelyoren any en kangomatakeyatiten ko which ways ne nekeyoe sikeng'et kitakesoben amun kikisoben yonito kole komi kora lekimuche keniteta loochoniton sikok biik cheechen en iman any ko kinginet loochu kosikoba kosikosich konetisiet ngamun karon komong'u koolotin ak chukomaba ko noniton any kingokakinetech any ngunon ane ko kioboindet kiami tugul ami tibik ak ami ng'etik ko ngunon kisoito kichome chebo chuton chebo tibik ko mae kochang rabisiek. Kotakoyoe kasitab yatitaet ko kamwa Sara kole kiit kasarta nekiunye tibichoton en ole nekit ak border nebo Tanzania. Net ki karisiek nekit somok chekinyokepaken en sukul Kamusiro ako nyokorwai chumbek akoi Tuiyobe amun look chekomi Tuiyobe kimi chekimi Tuiyobe ak chemi Kamusiro kenam loochukan kepcheitat koba korik kenam look oeng koba yon konam iko koba yon kenam chekimi oinet mi kirwokikab nokirwet chekolkol nea kenam kong'et askarik alak chekimi bitoni korib look en bitoni komiten chekobun bitoni asi
kirwai lagok kotor any ot toek chekimakongen ng'alekab beek ko kitoi biik. Kiseretyo kong'et maning'otoikab loochu konyokonam kwonyichu kachwak kilanda keba nusu mile olimbo Kapsaki. Kiba osnet oli mi tirita nebo nusu mile ko kiba keba oliniton olimbo nusu mile. Kwakeunya lo kitokeunye ne kotokeunye ne ala kokimweito kityo. Karon ibereswe loochu ka wip kakoba maning'otoik kinde botabotaisiek tom kobek tumit. Kayai kou tumit ka matar tumit logok amatokeng'ololchi logok. Kou Sarah kokamwa Stella kole kimeto kasinoton kamun kiwonat polis. Ki ane ko nekicheng'e ayatita korok sikonam any ngeba motirenik kelenji kimoche motirenik kele kimoche motirenik komwoe motirenik kole karonyoru chito neyotito korok kebwone nanany anyapangan akobongonji akoi betusiek chekiyotitoe logok. Ko ye kayatita logok ko kakepangan any kele tun betut nekile konyolu komi motirenik konam any koit motirenik akichek. Kiasipanam ko aming'in kabisa ako ele kianyorunde ko amun kitokebendi tumwek ko kiakere ko kiachome kabisa. Kiakere ko kiachome ayai kasinoton amun akot sikanyon kora kotakaiku matiriot kolewenon biik ko kikere ko kit nekiachome ang'ololchi logok. Otikon amun tumi osinye kora ko kokotikon arikyi kora kikilelen kimoche takitari. Acheng takitari nekitam atepsen kokonon kerichek cheoriben lagochuton. Ko kingakonetan yoniton akobo kerichek ko kere biik ko kakaranit amun mabeku wikit ko kamyakitu logok. Boiboi logok ichure kabisa. King'et any kit nekianany abakach ko kioin ko kakeet ng'alekab tumin. Ko kingakeet ng'alekab tumin keonat biik. Kingakeonat biik kabisa keonatech kabisa aker kotole mekoroke tumi amamait tuguk chebo lembeita. Kiachome imanit kora amun kin kobore te ibure nekotoite any kesomonji logok tuguk cheetanis en kipsigis kele monomokse chomo kelonchon korir simoit kelonchu kakeit kewire ng'weny kora akerwai ak lagochu ka kwakebe kwaketuyot ak murenik olin konde pikipikisiek amun kiribe akichek chebo emet mara koboto kwonyikab biik. Kwakenome en oli logok kimut aker ale mamukokse mekomukokse ayai tuguchu amun mekitwoisechi logok ng'alalet. Mekomi kotikonet netokoyome ako mekoyome kitakebe kou niton amun kakergeit lakwani bokotuitote ak lagochu kan kora kotom keyatita en ko kakergeit. Kokonech any ngunon kokonon any asik ak aker akane ale mekoyomegei. Akot kou noton kokamwa Stella kole kinan kosich kaimutik cheterter tibichoton en kasartab yatitaet. Ako sikai kouon kakiesyo ko kimiten logok chekibendi en komosieb Lelaitich ko kitor kosich kaimutik lagochukan kotor ot kokisirto aenge. Ko kingakosirto lakwanikan konam any koker biik kabisa amun kiawendi ot atar Lelaitich inondon baka ng'wony olin kinyang'a ng'wony kipkoi tugul. Ko kisich biik kaimutik alak okot ko kiite sipitali imuche koplite imuche kolian ko kinyoru logok shida. Kates Lily Bosiro kole miten kaimutik chechang chesiche tibik ak kwonyik chekakiyatita. Kot kotomo kosikis ko tatun kosikisie ko tatun kotindo ng'alek mara konam fistula amun makoi komuch ngunon kosikis komie. Lazima ketil kokeny aketile ak komi danger ne mara kome. Ako ngap keyatita ako bichu osinye ko mami sipitali ko avuje damu paka akufe. Wakati mwingine wanakata nerve because penye wanakata ni nerve ziko mingi sana. Inaweza fanya mtu kiwete kotkuma kuwendote akobo tuguk something small. Another thing, because of the trauma nebune tibichu ak chebiosochu, they are so traumatized komakotindo confidence at all. Kamwa icheket kole nyolu keyai kasit tugul ak serikali asikitonon yautyonoton bo FGM. Kenamkei eun ak kirwogikyok, kenamkei eun ak serikalinyon nekiityinigei nekor ngeipchi shida kele kau shida ro
kotor komukokse amun ngot kebe kora kot ketocho ng'alekab kirwokik che ngeipchi ng'alek kelenji ng'alechu ko kakowekokyu ongesopoten tugul konam koker komosin kole uo makiyoe makitorio ako koukonye ko koonote biik ko mamukokse ko lazima kot kowek yoton lakini yekinamgei eun ak kirwokik komwee biik akonam biik kobwa kibagenge akebwa any keng'alal kibagenge amun kiit ne makosa ko kotebeny nguno ngobore takibure komakinamgei eun ko kanyokwo kwondab koin tumdo kotebie sikolen kokalyan leone meliat inono nemetar tumi Konetishoni nguni kisiche ele kinomchini ngamun cheng'e kolelen ndakeyai kasit nekinye ko ngamun konyo kocheng'e kolelen ochobotin kesiche ngunon ele kinomchini kele acha kokeben tumdo age ako kimoe keyai kuni kokebe tumdo nelel ko ele kinomchini en bichu ngamun cheng'ech ko ele kinomchini en koyoton ko kakimwa kongoi kora kitore ne biik tugul ak kiamda ne logoiwechu ne kabisa. En biik che kakinam ko kamwa Lili kole miten oret nekisubi asikerat icheket. Mi anyun biik chemi ground chenyolu koripoteni kirwokik ak biikab nyumba kumi choton chekerue komie ak ityo komwa ako biik alak chemaboto choton kikikoite simoishekwak akot 1195 ko ngen kole obirchi ng'o simoit ko ngunon takakemwa kole location ito ainon ingen kirwokindet anan ko assistant chief komi police then takonam police komi anyun health county government health service amun biik chebokokere onyana kagua ni health practitioners and it is their report that we use to say that someone has undergone FGM or not. Ngenamin kokakeyatiten kerotin for not less than 2 years. Kenyisiek oeng akotestai anan ilipan 200,000 chito aenge. Ko chito neyotitoi the carter ko inendet ko life imprisonment. Ko chito ne boisien derogative terms ngab kele konyo chito kele chimamalat kot kakekure meliat ak kelechi ngunon sijui kimyet ngwai chamu nebo lakwet anan sijui mi matusi choton tugul kerotin kora ako kot nekakiboisien en ng'alechu nebo kot kerote kora kirwokindet nemamwoe ng'alechu anan ko chitab nyumba kumi neingen kabisa kole tesetai anan kibongoni kotestai ama ripoten kerote kora. Kanda iyani kwonyichuton kole magat kisto FGM ko kamwa icheket kole makomiten konetisiet nesiche tibiik akosubkei ak noton ko kokosich chechang lagok. Koik tabu kabisa ne nibo rany nguni ot ngesiche tabu kou niton kakele manan kebakakte ng'alekab tumwechu. Koitu lakwet mi kilasit 7 kotinye lakwet, itu lakwet mi kilasit 8 kotoyum kotinye lakwet. Ko en chepyosochu komami nemakeseni lakwet. Tinye age tugul ot ana tinye lakwet nokeseni, tinye mama nekeseni, tinye noni nekeseni, tinye mama ni nekeseni. Ako sikoba lagok sukul ibere cheng'any cheome komocheng'okse imeche itemisye ana imeche iwe kibarua ana imeche ichopchi loochu ko kaba lanchi chu kobo sukul kobwa lanchi ikere ile kakesich tabu chepyosok ini. Konetisiet nekibwote chepyosochu ko kiibwote kole konetisiet nemi ko kiya kinde kolo asikoba keng'ololchi en yuniton tun komong'u lakwet kong'o. Kosubkei ak noton ko kamwa icheket kole moche toretet asikomuch kotoretkei ak kwonyik alak chebune kaimutikab FGM. Ngamun kokiyan ine tumdo nelel makemanchu kibo keny kokewalak ine akesiku ko ndakase ine chi nemi gaa koesio ine ngamun bain kora chenemu okometinye cheome lagok tor isiche chobain ko ndakase ine chi nekose kobakach ine chu kibo keny akeben tumdo nelel nekokiyan lelen kongiyoni komokokakine
kokesye no kokesiku ak kewalake. Yon kameto chito asinye kit nekoyoe ngele ko takwendi asinye kot kouon kaseret kole nangu sutoi nangu ko much ot kolenja kole ngo age en olon natiem aswa ngutot koya ko katuaengei chito nekasiriti kole nyone tarunis ako makimwoe amun kong'et serikali akotepot kouni nibuch ine kinamwoe ko kongoi asomane ale kotoretech serikali ndakase ibarchok en ele mi kokonech incubatait akityo kinyoketorethengei en koron. Kit neo namwochini serikali kotenga rabisiek akonet kijanaek murenik akobo yoityetab tumik. Kikinet iman tibik lakini kikobakakta mekolenjin ui korok, makelein ui korok. Nyokotuni lakwet akole abore kikele mekebendi, lakini bakomeng'isie lakwanan akotar kosich look somok anan ko ang'wan akot mut kot koit lo akowekse kora konyokolenjin ui tumdo asikenyokebach lakwenyon netaita ng'etet. Koimokse kot kole aisirun ayan koyan, lakini mobo makosa kwonyichono, mi makosa laininin age. Kaikai tukatai ngeeshen aketer akelakte ng'alechoton kata katisha zuia. First of all, I really want to thank His Excellency, the late President Mwai Kibaki, for ascending into law the bill in 2011 to ban female genital mutilation in our country, and his successor, President Uhuru Muigai Kenyatta, for not dropping that baton, but he picked it up and still running with it, that by 2022 he declared that Kenya must be free from FGM. It is something that is doable. Why is it doable? Because it's a matter of saying today we are not doing it. Yeah, it's not like the way you would grow maize, where you have to till the land, so you look for fertilizer and let it grow for 12 months. It's a decision. We still have about 7 months behind us, in front of us, which we can do. Ongetuyen wikit nenyone asitakemuch keng'alal akobo tetutik cheterter chetinyegei ak miendab bortonyon. Kainenyu ko Karen Cheriot.